Just imagine 5 years from now, the newsroom you will work in may not even look like the newsroom you see today. Journalism is no longer just about holding a boom or a camera. Storytellers work with AI-powered tools, metadata verification, audience analytics, personalized content development, and so on. Whether you want to build your career in communication, public relations, or journalism, you must understand these new skills. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সামান্থ আলী। আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার স্নাতক শেষ করেছি। আমি স্নাতক শেষ করার পরেই বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় সাব এডিটর হিসেবে যুক্ত হই। আমার দায়িত্ব হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা যে সংবাদটি প্রেরণ করবেন সেটিকে আরও বেশি পরিমার্জনা করে সেটিকে পাবলিশের যোগ্য করে সেটিকে পাবলিশ করা, এবং সেই সাথে সাথে আমি যেহেতু মাল্টিমিডিয়াতে কাজ করছি সুতরাং আমাকে অডিও ভিজুয়ালসেও কাজ করতে হয়, এবং যে কারণে আমার যে কোর্সগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে কোর্সগুলো পড়েছি সেই কোর্সগুলোর একটি প্রতিফলন আমি আমার কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, যেহেতু ডিপার্টমেন্টের কাছে মূলত হাতে খড়ি শেখার মাধ্যমেই এবং পরবর্তীতে তার কর্মক্ষেত্রে সেগুলোর আমি প্রতিফলন ঘটাতে পারছি। This department provides and offers comprehensive education on journalism, public relations, media studies, and multimedia production. We combine cutting-edge technology with practical experience to prepare journalists who will shape public discourses and drive social change. We will also develop communication experts and media professionals who will work in the future INGO, NGO, and corporate sectors. Let's join us to explore the power of media and engage audience responsibly, and to find your voice heard in the rapidly changing world.